This lecture is continue on load frequency control. في المحاضرة السابقة تناولنا وتحدثنا عن موضوع load frequency control or it is real power control. في هذه المحاضرة سوف نستمر في التحدث عن هذا الموضوع. Steady state performance of ALF&C automatic load frequency control loop. In the steady state, the automatic load frequency control is an open state and the output is obtained by substituting S equal to 0 the transfer function. هذه إعادة لنهاية المحاضرة السابقة. طبعا احنا اعتمادنا بالمعادلات هذه على البلوك دايجرام للأوتوماتيك لود فريكوينسي كنترول واللي هو بهذا الشكل اللي أمامك. هذا هو البلوك دايجرام للأوتوماتيك لود فريكوينسي كنترول or لود فريكوينسي كنترول. ومثل ما تلاحظ هذا الموديل أو البلوك دايجرام راح يتضمن الجفرنر اللي هو gain kg على 1 بلس stg kg gain الtg هو time constant للجفرنر system. نفس الطريقة kt على 1 plus st t sub t is the time constant for turbine. مثل ما اتفقنا انه synchronous generator باعتماد على swings equation or rotor dynamic هي عبارة عن 1 على 2hs plus d هي damping load connected to the synchronous generator. وبالتالي بالاعتماد على هذا البلوك دايجرام الستيدي ستيت راح يكون عندنا s equal to 0 g of s لترانسفير فانكشن للجفرنر gt of s إلى turbine became unity تبقى واحد لما نعوض 0 بالتأكيد. then know that delta pm equal to delta p sub t equal to delta pg equal to delta pe electrical and equal to delta p damping. هذا الشيء نلاحظه إذا نرجع لهذا البلوك دايجرام. عوض هنا s equal to 0 عوض هنا s equal to 0 شو تلاحظ. وهنا أيضا عوض s equal to 0 راح تلاحظ أنه دلتا بي جي أو في الأس الجي أو هنا 1 k على 1 دلتا بي فالف دلتا بي ام دلتا بي هاي في حالة تعويض على s equal to 0. بعد ما حصلنا هذه النوت لما نعوض ال s equal to 0 هاي to transfer function وحصلنا على unity راح that is turbine output equal to generator electrical output equal to load demand. الدي طبعا بال1 divided by 2hs plus d capital D from كلمة demand. When the generator is connected to infinite bus delta frequency equal to 0. مثل ما اتفقنا انه الانفينيت باس بار هو عندنا الفولتية والفريكوانسي يشبيهن كونستانت. بالتالي delta f equal to 0 delta p equal to 0 then delta pm equal to delta reference. If the network is finite for fixed speed changer setting delta p reference equal to 0 then delta p equal to 1 على r الدروب في دلتا f.
delta f إذن equal to minus r في delta pm. هذه كلش مهمة انه كيفك تقدر تعتبرها كقانون او انت هذه تظللها تسوي لها highlight عندك. if the frequency dependent load is present يعني اكو load انه يعتمد على الفريكوانسي موجود then delta p mechanical equal to delta p reference minus 1 على r plus d في الدلتا فريكوانسي or الدلتا فريكوانسي هي minus الدلتا بي ام. وبالتأكيد طبعا التغير بالميكانيكال باور اللي كلش علاقة وطيدة مع اللود دي بلس 1 على ار. ايضا هذا جدا مهم القانون. بالتالي steady state performance of automatic load frequency loop if there are more than one generator present in the system موجود في السيستم راح ناخذ كمulti. فبالتالي delta V mechanical equivalent equal to delta PR delta P reference equivalent minus D plus 1 على R equivalent. هذه مشابهة للي قبلها ولكن استبدلنا الدلتا بي ام بالدلتا بي ام equivalent وهكذا بالنسبة للريفرنس بالنسبة للار equivalent. هنا كلش مهم انه تعرف الدلتا بي ام equivalent هي مجموع دلتا بي ام 1 دلتا بي ام 2 للميكانيكال باور 1 2 اذا احنا اتفقنا اكثر من 1 جنراتور. الدلتا بي ريفرنس ايضا هي مجموع الدلتا بي ريفرنس لبقية الجنراتورات وال1 divided R equivalent equal to 1 على R1 plus 1 على R2 plus 1 على عفوا مو R2 استبدلها R3. the quantity beta كلش مهمة هي تساوي D plus 1 على R equivalent is called the area frequency bias characteristic response or simply the stiffness of the system. إذن هذه أيضا نظللها وبيتا هي أما ال stiffness أو ال frequency bias characteristic. يعني تجيك أسئلة يسألك على stiffness or area frequency bias. The concept of automatic generation control AGC is an objective. An objective of the AGC, the automatic generation control, is to distribute the required change in generation among the connected generator unit economically to obtain least operating costs. هذه أيضا لها علاقة بموضوع راح ناخذه مستقبلا إن شاء الله يطلق عليه economic power dispatch. هذا الأوتوماتيك جنريشن كنترول هو closed loop إلى الأوتوماتيك لود فريكوانسي كنترول بعد ما نسوي له فيدباك فانكشن اسمها supplementary loop و K1 على S في الدلتا بي ميكانيكال. بالتالي ال AGC in a single area system there is no tie line schedule to be maintained. بالجنراتور الواحد ماكو عندنا scheduling للجنريشن وبالتالي ماكو tie line بيناتهم to be maintained يلقى عليه. Thus the function of the automatic generation control is only to bring the frequency to the nominal value. هو إبقاء الفريكوانسي ضمن الحالة الطبيعية واللي اتفقنا انه 50 هرتز يزيد او ينقص بمقدار 0.2 هرتز يعني 49.8 50.2. This will be achieved using the supplementary loop as shown before, which uses the integral controller to the
to the change to the frequency, the reference power setting so as to change the speed set point. The integral controller gain K1 needs to be adjusted for satisfactory response in terms of overshoot settling time. مثل ما تعرفون انه في حالة عندنا بالكنترول سيستم نراعي السيتلينج تايم كاركترستيك الاوفرشوت وهكذا. هذا الكي 1 احنا نوجده بمراعاة هذه الكاركترستيك من control theory. Although each generator will be having a separate speed governor, all the generators in the control area are replaced by a single equivalent generator, and the automatic load frequency for the area corresponds to this equivalent generator. معناها انه بالامكان اذا كان عندنا اكثر من single equivalent circuit generator نمثلها بشكل واحد يونيك لهذا السيستم. Automatic Generation Control AGC in multi-area system. In an interconnected multi-area system معناها اكو اكثر من generator عندنا. There will be one automatic load frequency loop for each control area located at the ECC of that area. They are combined as shown before for the interconnected system operation for a total change in load of delta P sub D. The steady state deviation in frequency in two areas. هنا they are combined as shown not before. Will be shown in the next slide, not before the slide. فرجاء هاي صححها as shown next. For a total change in load of delta P sub D demand, the steady state deviation in frequency in two areas is given by delta F equal to delta omega 1 وتساوي دلتا أوميجا 2 إذا كان عندنا 2 جنريتر، وبالتالي راح يكون عندك الستيفنس هو عبارة عن دلتا P sub D على P1 استخراجها بلس B2 نستخرجها من القوانين السابقة، بحيث أنه P1